Let us move to the next question. This question says a water tank is formed with the combination of cylinder and hemisphere. The total height of the tank is 20 meter and base area is 154 square meter. If the tank is filled with water at the rate of 45 paisa per liter, what is the total cost to fill the water? Find it. क्वेसन हामीले भन्छ हामीसँग एउटा वाटर ट्याङ्क छ जुन सिलिन्डर र हेमिस्फियरको कम्बिनेसनले बनेको छ. सो लेट अस सपोज आवर वाटर ट्याङ्क इज एज सच. दिस इज आवर सिलिन्डर हैन. यसको माथिल्लो भागमा हामीसँग एउटा हेमिस्फियर छ. ओके. अब टोटल हाइट अफ द ट्याङ्क मलाई दिएको छ 20 मिटर. दिस इज द टोटल हाइट अफ द ट्याङ्क एन्ड द बेस एरिया इज 154 स्क्वायर मिटर. यो जुन बेस एरिया छ दिस इज 154 स्क्वायर मिटर. ओके. अब बेस हाम्रो के छ? बेस इज सर्कल. सो यदि बेस एरिया 154 स्क्वायर मिटर छ भने म के भन्न सक्छु? एरिया अफ सर्कल इन दिस फिगर इज 154 स्क्वायर मिटर हैन. आई नो एरिया अफ सर्कल इज गिवन बाई द फर्मुला पाई आर स्क्वायर. सो आई क्यान राइट पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मिटर स्क्वायर हैन. और 22 डिवाइड बाई 7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 मिटर स्क्वायर. अब यसलाई सल्भ गरौँ. आई क्यान राइट दिस एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 हैन. अब 154 divided by 22 will be equal to 7. Therefore r square is equal to 7 into 7. Therefore r is equal to 7 meter. So I have the radius as well. So the radius is equal to 7 meter. Okay. अब यदि यो टोटल हाइट 20 मिटर छ र यदि यो हाइट दिस इज द रेडियस हैन. रेडियस 7 मिटर छ भने म के भन्न सक्छु? हाइट अफ द सिलिन्डर will be equal to 20 minus 7 हैन. So this will be equal to 13 meter and this radius will be equal to 7 meter. Okay. So I can write r is equal to 7 meter and height of the cylinder is equal to 13 meter. Okay. अब volume of the solid object के हुन्छ त? Volume of the solid object will be equal to volume of the hemisphere plus volume of cylinder हैन. So I can write volume of the solid object will be equal to volume of hemisphere will be 2 by 3 pi r cube plus volume of cylinder pi r square h. Pi r square common लिऊँ. I can write this as 2 by 3 times of r plus h हैन. This can be written as 22 divided by 7 into r कति छ हाम्रो? r is 7 meter into 7 times of 2 divided by 3 into 7 plus 13. Okay. अब यसलाई सल्भ गरौँ. I can write this as 22 into 7 times of 2 divided by 3 into 7 plus 13. This is equal to 17.67. यसलाई हामी मल्टिप्लाई गरौँ इन्टु 7 इन्टु 22. दिस विल बी इक्वल टु 2720.667 मिटर क्युब हैन. वी हेभ गट द भोल्युम. हामीले भोल्युम किन निकाल्नु पर्यो? किनभने क्वेसनले के भन्छ भने यस सलिड अब्जेक्टमा पानी भरिएको छ, पानी भरिराखेका छौँ हामीले हैन. सो यसमा कति पानी आट्न सकिन्छ त? जति यस सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको अथवा यस सलिड अब्जेक्टको जति भोल्युम हुन्छ त्यति पानी यसमा आट्न सकिन्छ हैन. सो हामीले यस सलिड अब्जेक्टको अथवा यस सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्कको भोल्युम निकाल्यौँ. ओके. अब अघिल्लो क्वेसन हामीले के निकाल्यौँ भने 1 मिटर क्युब इज इक्वल टु 1000 लिटर हैन. सो आई क्यान से 2720.667 meter cube will be equal to 2720.667 into 1000 liter हैन. this will be equal to 2720667 liters. अब एउटा लिटर फर्म गर्न कति पैसा लिन्छ? 45 पैसा राइट. सो द टोटल cost will be equal to 2720667 into 45 paisa right. So this will be equal to 122,430
0.000 पैसा. अब यसलाई हामीले रुपिसमा कन्भर्ट गऱ्यौँ भने I can write this as rupees 1224300. Therefore, the total cost to fill this cylindrical tank at the rate of 45 paisa per liter will be equal to 12,24,300 rupees. Okay? साथीभाइहरु, अब हामी अगाडि बढौं अर्को क्वेशन तर्फ. This question asks, a solid cylinder has a total surface area of 462 square centimeter. Its curved surface area is 1/3 of its total surface area. We have to find the volume of the cylinder. हामीलाई के दिएको छ भने we have been given the TSA as 462 centimeter square. हैन? साथै हामीले के भनिएको छ भने CSA is equal to 1/3 of the TSA. हैन? So I can write this as 1/3 into TSA. So this will be equal to 1/3 into 462. Right? अब यसलाई हामीले सल्भ गर्यौं भने I will get 462 divided by 3 will give me 154 square centimeter. Right? हामीले CSA निकालिसक्यौं. CSA is nothing but 2 pi RH. सिलिन्डर को CSA को फर्मुला यही हो हैन. अब TSA हामीले के पढेका छौं. TSA of a cylinder is given by the formula 2 pi r times of r plus h. Right? अब TSA हामीलाई कति दिएको छ 462 सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन. सो आई कैन राइट दिस एज 462 इज इक्वल टु 2 पाई r. अब हामी यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ है त. सो दिस विल बी 2 पाई r इन्टु r विच विल गिभ मी 2 पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r इन्टु h विच विल गिभ मी 2 पाई r h. हामीले 2 पाई r h कति निकाल्यौं 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर. राइट? सो आई कैन राइट दिस एज 2 पाई r स्क्वायर प्लस 154 इज इक्वल टु 462 हैन. अब this will be equal to 2 pi r square will be equal to 462 minus 154. 462 minus 154. This will be equal to 308. Or r square is equal to 308 into 7 divided by 2 into 22. यसलाई हामी सल्भ गरौँ है त. 308 into 7 divided by 44. 2 into 22 will be 44 हैन. सो मैले एकैपल्ट डाइरेक्टली डिवाइड गरेँ. सो दिस विल गिभ मी r स्क्वायर एज 49. देयरफोर r विल बी इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर. हामीले रेडियस अफ द सिलिन्डर निकालिसक्यौँ. राइट? अब यदि हामीले त्यो r को भ्यालुलाई यसमा राख्यौँ भने वी क्यान फाइन्ड द हाइट अल्सो हैन. हामीले के निकाल्यौँ वी हेभ फाउन्ड आउट दैट 2 पाई RH इज इक्वल टु 154 स्क्वायर सेन्टिमिटर. राइट? अब r को भ्यालु हामी 7 सब्स्टिट्युट गरौँ. सो आई कैन राइट दिस एज 2 into 22 divided by 7 into 7 into h is equal to 154 हैन. So therefore h will be equal to 154 divided by 2 into 22. 154 divided by 2 into 22 will be 44. Therefore height is equal to 3.5 centimeter. हामीले रेडियस पनि निकालिसक्यौं हाइट पनि निकालिसक्यौं. अब हामीलाई भोल्युम फाइन्ड गर्नुपर्ने छ. भोल्युम को फर्मुला के हुन्छ. Volume of a cylinder is given by the formula pi r square h. Right? So this can be written as 22 divided by 7 into 7 square into height is 3.5. Right? So this will be 22 into 7 into 3.5. So यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरौँ भने I can write this as 3.5 into 7 into 22. This will be equal to 539 centimeter cube. Okay, so the volume of the cylinder is 539 centimeter cube. अब फेरि पनि क्वेशन सल्भ गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँ है त. Our next question asks us, if the sum of radius and height of a cylinder is 21 centimeter and CSA is 616 square centimeter, find the TSA of the cylinder. हामीलाई रेडियस र हाइट को सम दिएको छ. यो रेडियस हाइट कसको त सिलिन्डर को. रेडियस एन्ड हाइट को सम कति छ 21 सेन्टिमिटर. यसबाट म के लेख्न सक्छु भने h is equal to 21 minus r हैन. लेट अस से दिस इज आवर इक्वेसन 1. अर्को हामीलाई दिएको छ CSA is equal to 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर हैन. हामीलाई के थाहा छ भने CSA of cylinder is equal to 2 pi RH. So I can write this as 2 pi RH is equal to 616. अब h को ठाउँमा म यो युज गर्न सक्छु 21 minus r. So I can write this as 2 pi r times of 21 minus r is equal to 616.
or अब यसलाई सल्भ गरौँ है त आई क्यान राइट दिस एज 2 into 22 divided by 7 into r times of 21 minus r is equal to 616. ओके अब यसलाई सल्भ गरौँ I can write this as r times of 21 minus r is equal to 616 into 7 divided by 44, right? So this will be equal to 616 into 7 divided by 44. This is equal to 98. So I can write this as 21r minus r square is equal to 98, or r square minus 21r plus 98 is equal to 0. मैले यसलाई रिअरेन्ज गरेर मात्र लेखेको छु है ओके अब त्यो म त्यो पुरै डिटेलमा जान्न आई होप तपाईहरुलाई यो थाहा होला यो मैले कसरी लेखेको छु ओके अब यसलाई सल्भ गरौँ पहिला 98 लाई फ्याक्टराइज गरौँ 98 लाई मैले फ्याक्टराइज गरे भने आई क्यान राइट दिस एज 98 2 into 49 will give me 98 7 into 7 will give me 49 हैन मलाई ल्याउनु पर्ने छ यसको सम होस् 21 राइट सो दिस क्यान बी रिटन एज 14 plus 7 हैन सो I can write this as 14 plus 7. This will be r square minus 14r minus 7r plus 98 is equal to 0. Or r times of अब यी दुईवटा टर्म्स हेरौँ पहिला यसबाट म r कमन लिन सक्छु I can write r times of r minus 14 minus अब यी दुईवटा टर्म्स हेरौँ 7 times of r minus 14 this will be equal to 0. Or r minus 14 times of r minus 7 is equal to 0. अब यो इक्वेसन 0 हुनुलाई कि त यो 0 हुनु पर्यो कि त यो 0 हुनु पर्यो हैन सो आइदर r minus 14 is equal to 0 r minus 14 0 छ भने r will be equal to 14 or r minus 7 is equal to 0 यदि r minus 7 0 भयो भने r will be equal to 7 राइट अब यसबाट यदि हामीले त्यो r को भ्यालुलाई इक्वेसन 1 मा सब्स्टिट्युट गर्यौं भने हामी h को भ्यालु फाइन्ड गर्न सक्छौं राइट सो हामी के लेख्न सक्छौं फ्रम इक्वेसन 1 when r is equal to 14 h will be equal to 21 minus 14 therefore h will be equal to 7 जब r 14 छ h will be equal to 7 similarly when r is equal to 7 त्यो बेलामा h will be equal to 21 minus 7 in that case h will be equal to 14 centimeter okay अब हामीसँग दुईवटा केस छन् कि त r will be equal to 14 and in that time h will be equal to 7 centimeter कि त r will be equal to 7 centimeter at that time h will be equal to 14 centimeter अब यी दुईवटै केसको लागि हामी TSA क्याल्कुलेट गरौँ फर्स्टमा हामी क्याल्कुलेट गरौँ when r is equal to 14 and h is equal to 7 centimeter त्यो बेलामा I can write this as 2 pi r times of r plus h this will be equal to 2 into 22 divided by 7 into 14 times of 14 plus 7 अब यसलाई सल्भ गरौँ this will give me 44 into 2 is 88 into 21 88 into 21 will be equal to 1848 centimeter square हैन अब अर्को केस इज when r is equal to 7 and h is equal to 14 त्यो बेलामा TSA will be equal to 2 pi r भनेको 2 into 22 divided by 7 into r is 7 times of 7 plus 14 will be equal to 21 in that case TSA will be equal to 44 into 21 which will give me 924 centimeter square so the total surface area will be either 1848 centimeter square or 924 centimeter square okay अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेशनले सोध्छ calculate the total surface area of a cylinder having curved surface area 462 square centimeter and the sum of diameter and height is 28 centimeter यो फेरि पनि सिलिन्डरको क्वेशन हो हैन यसमा हामीले भनिएको छ डायामिटर र हाइट को सम इज 28 सेन्टिमिटर हामी डायामिटरलाई रेडियसमा चेन्ज गरौँ ओके आई क्यान राइट दिस एज 2r plus h this is equal to 28 centimeter हैन so I can write h is equal to 28 minus 2r let us say this is our equation number 1 okay अब हामीले फेरि पनि के भनेको छ CSA is equal to 462 square centimeter
सिलिन्डरको CSA के हुन्छ 2 pi RH, this will be equal to 462, or this can be written as 2 into 22 divided by 7 into R लाई हामी R नै लेखौँ. ओके, H भनेको हाम्रो भयो 28 minus 2R, this is equal to 462, right? अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ. I can write this as 44 divided by 7 into R into यसबाट म 2 कमन लिन सक्छु. I can write this as 2 times of 14 minus R, this is equal to 462. अब यसलाई हामी अझै पनि सिम्प्लिफाई गरौँ है त. I can write this as R times of 14 minus R, this will be equal to 462 into 7 divided by 44 into 2, right? अब 462 divided by 2 will give me 231. ओके, अब यसलाई अरू पनि सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने हामी के गर्न सक्छौँ, 231 divided by 11 will give me 21 हैन, and 44 divided by 11 will give me 4. So I can write this as R times of 14 minus R is equal to 21 into 7, which will be equal to 21 into 7 will give me 147 divided by 4. फिर यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरौँ. I can write this as 4R times of 14 minus R, this is equal to 147, or 4R into 14 will give me 56R, 4R minus R will give me minus 4R square, this is equal to 147, or 4R square minus 56R plus 147 will be equal to 0 हैन. अब यस इक्वेसनलाई ब्रेक डाउन गरौँ. हामीले यस इक्वेसनलाई यसरी ब्रेक डाउन गर्नु पर्यो कि 56 ले जुन हामी ब्रेक गर्छौँ त्यो बेला ब्रेक गरेको नम्बरहरूको सम 56 हुनु पर्यो र प्रोडक्ट अफ दोज टु नम्बर्स विल बी इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ 4 and 147. ओके, अब त्यसो भए हामी के गरौँ भने सबभन्दा पहिला हामी 4 र 147 लाई ब्रेक डाउन गरौँ. I can write 2 into 2 will give me 4, again 2 into 1 will give me 2. अब 147 लाई ब्रेक डाउन गरौँ. 147 लाई ब्रेक डाउन गर्नका लागि लेट अस ब्रेक डाउन दिस बाई 7 ले यो जान्छ. 7 times of 7 into 2 is 14 and 7 into 1 is 7. त्यस पछाडि we can break it down with 3 into 7 is 21 and then again we have 7. Okay, so यदि मैले 4 र 147 लाई ब्रेक डाउन गरे भने I'll get 2 into 2 into 7 into 3 into 7 हैन. अब मैले यसलाई यी नम्बरहरूलाई यसरी एरेन्ज गर्नु पर्यो कि यसको सम 56 होस् तर प्रोडक्ट इज इक्वल टु द प्रोडक्ट अफ 147 and 4. ओके, अब यदि मैले यसलाई 2 into 7 into 3 गरे भने कति पाउँछु, 2 into 7 will give me 14, 14 into 3 will give me 42 र 7 into 2 will give me 14 हैन. So 42 plus 14 will be equal to 56, right? So I can write or 4R square minus 42R minus 14R plus 147 is equal to 0. ओके, अब यी दुईवटाबाट हामी कमन लिउँ. हामी लेख्न सक्छौँ 2R टाइम्स अफ 2R minus 21 माइनस, अब यी दुईवटाबाट हामी कमन लिउँ. अब हेर्नुहोस् है, यी दुईवटाबाट हामी के कमन लिन सक्छौँ त, वी क्यान टेक कमन एज 7. ओके, सो आई क्यान राइट हियर 7 टाइम्स अफ 2R minus 21, this will be equal to 0. ओके, अब I can write this as 2R minus 21 times of 2R minus 7 is equal to 0. Therefore, either 2R minus 21 should be equal to 0 or 2R minus 7 should be equal to 0. Okay, जब 2R minus 21 0 हुन्छ त्यो बेला R will be equal to 21 divided by 2, therefore R is equal to 10.5. जब 2R minus 7 0 हुन्छ त्यो बेला R will be equal to 7 divided by 2, therefore R will be equal to 3.5. Okay, हाम्रो युनिट के छ, युनिट इज इन सेन्टिमिटर. So I can write R is equal to 10.5 centimeter and or R is equal to 3.5 centimeter. जुन बेला R 10.5 centimeter हुन्छ त्यो बेला हाम्रो h के हुन्छ, हाइट के हुन्छ, हाइट हामीले के निकाल्यौँ 28 minus 2R हैन. So I can write therefore height is equal to 28 minus 2 into R. 10.5 into 2 will give me 21. Therefore height will be equal to
7 सेन्टिमिटर। जुन बेला r 10.5 छ त्यो बेला हाइट इज 7 सेन्टिमिटर। सिमिलरली जुन बेला हाइट जुन बेला रेडियस 3.5 छ त्यो बेला हाइट कति हुन्छ त? हाइट विल बी इक्वल टू 2.28 minus 2 into r, that is 7. Therefore height is equal to 21 centimeter. So height can be either 7 centimeter or 21 centimeter depending upon the radius. अब हामीले TSA क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ। ओके, we know the formula for TSA of a cylinder is given by the 2 pi r plus h. We can write this as 2 into 22 divided by 7 into radius हाम्रो कति छ यो केसमा 10.5 times of r plus h, that is 10.5 plus 7 है ना। This can be written as 2 into 22 into 10.5 into 10.5 plus 7 is 17.5 whole divided by 7. This will give me 1155 centimeter square. Okay, similarly another TSA will be TSA is equal to 2 into 22 divided by 7 into हाम्रो रेडियस कति छ 3.5 times of 3.5 plus 21. अब यसलाई सल्भ गरौँ। 3.5 into 2 is 7, 2 will divide 2, so we will have 22 times of 24.5. This will be equal to 22 into 24.5, 539 centimeter square. ओके साथीभाइहरू, अब हामी हाम्रो अर्को क्वेसन तर्फ आइसकेका छौँ। दिस क्वेसन सेज द एरिया अफ कर्व्ड सर्फेस अफ अ सोलिड सिलिन्डर इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स अफ द टोटल सर्फेस एरिया अफ द सेम सिलिन्डर। इफ द टोटल सर्फेस एरिया अफ इट इज 924 स्क्वायर सेन्टिमिटर, वी हेभ टू फाइन्ड द रेडियस एन्ड हाइट। ओके, क्वेसनको अनुसार हाम्रो CSA इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स अफ TSA र हामीलाई TSA कति दिएको छ? TSA इज इक्वल टू 924 सेन्टिमिटर स्क्वायर। ओके, सो I can write CSA is equal to 2/3 times of 924 है ना। अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ। I will get this as 924 divided by 3 will give me 308 into 2 will give me 616. So CSA is 616 centimeter square. Okay, अब हामीलाई के थाहा छ भने CSA is nothing but 2 pi RH. Okay, so I can write 2 pi RH is equal to 616. अब यो निकाल्नुको मेन कारण के हो भने हामीलाई के थाहा छ? TSA is given by the formula 2 pi r plus h हैन। हामीले कन्सेप्चुअल भिडियोमा पनि पढेका थियौँ CSA is nothing but the sum of area of the curved surface and the area of the flat surfaces हैन। सो यसलाई हामी ब्रेक डाउन गर्यौँ भने I can write this as 2 pi r square plus 2 pi rh, right? 2 pi r into r will give me 2 pi r square, 2 pi r into h will give me 2 pi rh. TSA हाम्रो कति थियो 924, so I can write this as 924 or 2 pi r square plus 2 pi rh कति छ हाम्रो 2 pi rh is 616, so this will be equal to 616, this is equal to 924. अब यसलाई सल्भ गरौँ। I can write this as 2 pi r square is equal to 924 minus 616 हैन, or 2 pi r square will be equal to 308. Okay, अब यसलाई ब्रेक डाउन गरौँ। I can write this as 2 into 22 divided by 7 into r square is equal to 308 or r square is equal to 308 into 7 divided by 2 into 22. Therefore r square will be equal to 308 into 7 divided by 2 into 2 is 44. This will give me 49. r square हाम्रो 49 निस्क्यो भने r will be equal to 7 centimeter, right? हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? वी हेभ टु फाइन्ड द रेडियस एन्ड हाइट हैन। हामीले रेडियस निकालिसक्यौँ। अब यदि त्यो रेडियसको भ्यालु यदि हामीले इक्वेसन 1 मा राख्यौँ भने हामी हाइट निकाल्न सक्छौँ हैन। सो आई क्यान राइट 2 pi rh फ्रम इक्वेसन 1, 2 pi rh is equal to 7 centimeter 616 centimeter square. Okay, or this will be equal to 2 into 22 divided by 7 into 7 into h is equal to 616, right? Therefore height will be equal to 616 divided by 44. So 616 divided by 44, this will give me 14 centimeter.
Therefore height is equal to 14 centimeter. Okay. अब अगाडि बढौँ to the next question. This question says the height of a right circular cylinder is 14 centimeter. If 2 times the sum of the area of its two circular faces is equal to its curved surface area, find the radius of the base. अब यो क्वेसन अलिकति घुमाएर मात्र दिएको छ. इंग्लिश तपाईले बुझ्नुभयो भने यो क्वेसन सल्भ गर्न तपाईले कुनै पनि गाह्रो हुँदैन. सो लेट अस गो एन्ड सल्भ दिस क्वेसन. सबभन्दा पहिला हामी लेखौँ हामीले क्वेसनमा के दिएको छ. सबभन्दा पहिला हामीले दिएको छ द हाइट अफ अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इज 14 सेन्टिमिटर. वी हेभ बिन गिभन हाइट इज इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर. त्यस पछाडि हामीलाई दिएको छ इफ 2 टाइम्स द सम अफ द एरिया अफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस. हामीले के भन्यो द सम अफ द एरिया अफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस. हामीसँग दुईवटा सर्कुलर फेस कुन कुन हुन्. यदि यो हाम्रो सिलिन्डर हो भने हाम्रा दुईवटा सर्कुलर फेस एउटा यो भयो र एउटा यो भयो राइट. यसको एरिया कति हुन्छ. यसको एरिया भ्यालु पाई आर स्क्वायर, यसको एरिया भ्यालु पाई आर स्क्वायर हैन. हामीलाई यसको के निकाल्नु पर्ने छ सम, द सम अफ द एरिया अफ इट्स टू सर्कुलर फेसेस. सो आई क्यान राइट पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर राइट. अब पुरै स्टेटमेन्ट पढौँ त. इफ 2 टाइम्स द सम, 2 टाइम्स द सम भनेको छ है. अब यो समको पनि 2 टाइम्स. If 2 times the sum of the area of its two circular faces is equal to its curved surface area, this is equal to CSA. Okay, हामीले के लेखौँ CSA is equal to 2 times of pi r square plus pi r square. अब यसलाई हामी सल्भ गरौँ. pi r square plus pi r square will give me 2 pi r square. So I can write this as 2 into 2 pi r square. Right? अब CSA को फर्मुला के हुन्छ. The formula of CSA is 2 pi RH. This will be equal to 2 into 2 pi r square. Right? यतिसम्म हामी क्लियर छौँ. अब यसलाई सल्भ गरौँ. 2 into 2 will divide each other. 2 and 2 will divide each other. Pi and pi will divide each other. र अब हामीसँग के बच्यो RH is equal to 2r square or H is equal to 2r square divided by r. Therefore H is equal to 2r. हामीले के निकाल्यौँ हाइट इज इक्वल टु 2r. हामीले क्वेसनमा के निकाल्न भनेको छ रेडियस. Radius can be written as, therefore radius is equal to h divided by 2 हैन. हामीलाई क्वेसनमा हाइट कति दिएको छ. हाइट इज 14 सेन्टिमिटर. therefore we can write h r is equal to 14 divided by 2 which is equal to 7 centimeter. Okay.